Bugün Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Azərbaycana qarşı yönəlmiş təhdid və təhlükələrin vaxtında aşkarlanması, qabaqlanması, dövlət müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün konstitusiya quruluşunun möhkəmləndirilməsi, xarici xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyat pozulluq əməllərinin qarşısının alınması, terrorçuluğa qarşı mübarizə və dövlət sirrinin mühafizəsi istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərir. Biz vətən sevgisini, dövlətçilik prinsiplərini Ulu Öndərin əbədi yaşar irsindən öyrənirik. Bugün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin şəxsi heyəti İdarəlik kimi daş şəxsiyyətin yaratdığı və milli ənənələrə söykələn möhtəşəm peşəkarlıq məktəbinin yetirməsi olmaqdan qürur duyur. Peşindeyiz. Ve seni iyi tanıyoruz. Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz. Kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu, ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Tarihine bağlı olduğunu ama geçmişte yaşamadığını, iyi bir gelecek için fark yaratmaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden peşindeyiz. Ve seninle çalışmak istiyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım. Elektrik ve hibrit tehditler, çok katmanlı ilişki ağları ve yeni ittifak yapıları istihbarat diplomasisini bu bağlamda daha kritik hale getirmektedir. Teşkilatımız stratejik analiz, oyun teorisi, ihtimaliyat hesapları, senaryo çalışmaları ve istihbarat iletişimi imkanlarını kullanarak kol gücüyle akıl gücünü, saha bilgisiyle analiz yeteneklerini, bölgesel uzmanlıkla küresel okumaları birleştirmekte ve ülkemizin her alandaki hak ve menfaatlerinin uzun vadeli garantiye alınmasını hedeflemektedir. Zira biliyoruz ki sağlam istihbarat olmadan etkin diplomasi yapamayız. İç ve dış güvenlik, savunma, istihbarat ve diplomasi eşgüdüm halinde çalışarak ülkemizin stratejik çıkarlarını her zaman ve zeminde savunmakta, muhafaza etmekte ve güçlendirmektedir. Devlet aklının ancak kurumlar arası uyum ve eşgüdüm ile etkin hale geleceğini Gec-tez o FSB-yə xidmət eləyən, ettalata xidmət eləyən uğraşlar hamınız cavab verəcəksiniz. Fərq etməz hardansınız, kimsiniz, hansı millətdənsiniz. Unutmayın, cavab verəsiniz. Qaldı ki, Xamneyi rejimi zaten çökəcək. Bu proses başlayıb, bizə lazımdır ki, bu müddətdə 40 milyonluq əhali neynəsin, öz hüquqları uğrunda öz müstəqilliyini, öz belə deyə, azadlığına qovuşsun. Mən demirəm ki, mənə görə qovuşsun, özünə görə qovuşsun. Xamneyi rejimi getdi, ona görə döyüşməyinə dəyməz. Yerinə hansısa bir yeni bir şah rejimi qurulmaq istəyir, biz ona imkan verməyəcəyik. Biz ona imkan verməməliyik. Azərbaycanlı istədiyi Ərdəbilə də, Xoya da, İsfahana da, nə bilim, müxtəlif Azərbaycanın ərazilərini və İranda bunu unutmasınlar. Və onların bu törətdiyi terror aktı bütün başqa çirkin amillərlə yanaşı böyük nankörlük nümunəsidir. Son hadisələr baş verən kimi biz onlara xəbər göndərdik, başsağlığı verdik. Xarici İşlər Naziri mənim göstərişimlə, həmkarı ilə danışdı. Mən onların səfirliyinə gedib başsağlığı vermək üçün öz mövqeyimi bildirdim. Halbuki məndən başqa
heç bir dövlət başçısı İranın heç bir səfirliyinə getmir. Yəni bunu qiymətləndirməmək, bunu yerə vurmaq, özlərini alçaq nankorlar kimi aparmaq heç kimə şərəf gətirmir. Və bu şərəfsizlər, bizə qarşı bu terror aktını törədənlər peşman olacaqlar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamaq istəyənlər, onların başı yarıldı dəmir yumruq vasitəsilə. Arası ayırdılar, milliyen doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaçın, canlaçın, men sene kurbanlaçın. Very confident, very confident. Thank you very much. Hello. Mr. President. Hello. Welcome. Nice to meet you. Thank you. He's the toughest man there is, this guy. Fortunately, you guys are great at that. Same one I've had for years. President, pleasure. He never works out well without you, you know? You're not here, it never works out good. EDEN. Good Morning. I love your tie. Türkiye'den vereceğim. Yes, I will give you another time when you come back to Turkey. Thank you very much. It's a pleasure to be with President Erdogan of Turkey, and we've been friends for a long time, actually, even for 4 years when I was in exile, unfairly, as it turns out. Rigged election, you know, he knows about rigged elections better than anybody. But when I was in exile, we were still friends. That's always a good way to find out, test of friendship. But he's a highly respected man. We've had a very good relationship for a long time. If you remember, he led Pastor Brunson. Pastor Brunson was put in jail for 35 years before I got there. The president, after I called him, released him, which was a great thing for our Christian community. The president of Turkey with us, and how are you? Fine. Say a few words. And you? Great guy. Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde, gerekse ikinci dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Kendilerinin de az önce ifade ettiği gibi gerek F-35 konusu, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası'yla ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada okuluyla ilgili ise orada üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartolomeo'yla bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım. Okay, very good. I would like to be able to do that. The Greek Orthodox Church was here, and they would really like to have some help. They need some help, and I said I'd mention it. We appreciate it. So this is a tough man. This is a guy who's highly opinionated. Usually I don't like opinionated people, but I always like this one. But he's a tough one, and he does an amazing job in his country. And we've had tremendous relationships, both having to do with war and having to do with trade. And with that, we'll get to a little bit of a discussion. We're going to make some great trade deals for both countries. We do a lot of business with Turkey. They build great products. They build beautiful, great products, really fantastic manufacturers. And we buy a lot from them, and they buy a lot from us. Would you have any questions, please? Thank you very much. You repeatedly called out Obama and Biden administrations for their stupid decisions
One example you gave was a refusal to sell the Patriot missile defense systems to Turkey, which resulted in the expulsion of the country from the F-35 program. Now, you are known to be a great deal maker in Turkey. What can you do to undo the stupidity? Yes, CNN. CNN? Well, because you sounded like a nice guy, but CNN is fake news. I mean, but you sound like the real deal to me, so I'll answer the question. We're going to be discussing the Patriot system, which is the best system. Mr. President, when are you planning to lift CAATSA sanctions against Turkey? Against sanctions against Turkey? CAATSA. Could be very soon. If we have a good meeting, almost immediately. Just Mr. President, I like this guy. I like him. He's from CNN. Fake news, the worst fake news, but I like him. So it's CNN Turkey. I'll get Brian. Go. Syria has been a major issue between the two countries for the past decades. And you said the future of Syria is in Erdogan's hands back in, I think, December and January. And the countries are in the process of integrating regional fractures into the main government. When do you want to see that happen? Well, I think President Erdogan is the one responsible for Syria, for the successful fight in ridding Syria of its past leader. And I think this man is responsible. He doesn't take the responsibility, but it's actually a great achievement. They've been trying to do it for 2,000 years. I said, he does it. He did it. I mean, they're your surrogates. I think you should take the credit for it. I told him, take the credit. For 2,000 years, you've been trying to take over Syria. He took over Syria, and he doesn't want to take the credit. Nothing changes. See, nothing changes. Oh. That's what I don't like. They're too smart. Come on, we'll go in. Let's go into the Oval. You see a brand new, beautiful Oval Office. You see a substantially upgraded Oval Office from Biden. Biden had one painting. It was a president. He had no idea who the president was. You'll see something that you're like, come on in. 2, 1. Okay. Mr. President, how was the meeting? Great meeting. That was a great meeting. Just told it was. But he closed. We made a lot of deals. But he shut.